Now, Vladimir Putin has advised Russia's military to not storm the underground levels of a steel factory that is the last remaining pocket of Ukrainian resistance in Mariupol. He said those areas should simply be blocked off and made clear that any Ukrainian troops who surrender should not be harmed. Our correspondent Murad Gaziev reports from the outskirts of the embattled industrial zone in which the last Ukrainian troops have been blockaded. We're on top of a high-rise building right on the edge of the Azov Stal industrial complex. This is the last residential neighborhood that was held by Ukrainian nationalists. They've been fought out of here, beaten back and retreated. They hold just one building. Everything beyond is part of the vast Azov Stal industrial district. Obviously, snipers here are still very much active, but just look at the view here. Everything there is controlled by Ukrainian nationalists. Russian forces now ring the entirety of the Azov Stal industrial site. The orders that they have now are to stand in positions, be ready, but Vladimir Putin has ordered the Russian defense minister to cancel a planned raid of the Azov Stal, so an offensive on the Azov Stal industrial complex, because of the potential body count. You must bear in mind that this is urban combat. Perhaps the only thing worse than urban combat is nuclear war. Every single apartment, every single room, every single entrance, meter of ground is fought over and blood is spilled for. Therefore, the Russian president wants to save as many lives as possible, because you have to understand that the soldiers fighting here, they're all someone's father, someone's brother, someone's son. They have children who they want to return to, who they want to support, and who will miss them for all of their lives if they fall in this battle, especially considering the sorry state that the Ukrainian nationalists inside the Azov Stal complex are in. About 2,000 of them remain there, as well as hundreds of foreign fighters, mercenaries, together with them. They're low on morale, they're low on food, on water, on ammunition. Many want to surrender, many want a way out. They understand that for them, this is the end. The Russian side insists still that any who want to surrender will be treated with dignity. There you can hear a sniper firing away from the Azov Stal industrial complex. So it's probably best to head out. Russian allied forces have been leaving Mariupol to return to their permanent bases after they say the city was cleared of Ukrainian nationalist troops. Soldiers of the Donetsk Republic claiming victory have been receiving warm welcomes by local residents. But the formerly besieged city faces huge humanitarian problems as local residents lack necessities such as fuel, food, and water. Essential aid is being doled out on a broad scale in Mariupol to help local residents overcome the humanitarian crisis in the city. RT correspondent Roman Kosorov comments on location. Residents of Mariupol are still living without electricity or running water. They have these makeshift kitchens just outside of their buildings. They're still in need of humanitarian aid, and we continue to deliver on a daily basis. So, well, this particular area, it's right next to Azov Stal metallurgy plant, and as you can see, all around me, all these buildings have been damaged by constant artillery shelling. At the moment, there is no gunfire, cannot be heard in this particular area, and all we could hear are airstrikes where Russian aviation is bombing the remainder of nationalist battalions that have been holed up within Azov Stal metallurgy plant. And it's hoped that this situation will soon be over. It became scary for us. Now it is still not peaceful. Of course we are waiting for victory.
As soon as the shooting starts, people start to get scared. They hide in the basements. They are also afraid that they can get hurt from the shelling. Medicine and everything else is very hard to get. Because of that, people try not to go out on the streets. They only go when they can make something to eat or help one another. We had such times when we managed to bake bread. There are 2 grandchildren and a little girl from the neighbors with me. We were in the basement. We divided the bread into 4 parts. My younger grandson took his part and ran while the elder one just stood next to me. I told him, "Dennis, take the food and eat." And he said to me, "Grandma, no need, you eat." Do you understand? What more can I say? We became so united, we hid together in crowds, and we helped one another. Whoever had something to eat, we cooked it. When the Russian army came, they brought a field kitchen with them, and the soldiers came to us and said, "Go to the kitchen and eat." It was very hard, of course. We just didn't expect that something like that could actually happen. Ну что ж, самое главное здание, которое было у Азов Стали, сейчас уже отбито. Констатируем тот факт, что националисты зажаты только в бункерах, и рано или поздно они так или иначе будут выходить оттуда. Здание горит, это результаты боев. До последнего они держались здесь в подвалах, но парни говорят, что они их уничтожили. Да, всех мы положили, шакалов этих. Дайте мне, пожалуйста. Что вам дать? Флаг. Флаг какой? С Ахматом Хаджи Кадырова? Да, пусть даже Кадырова. Вы сможете его достойно хранить? Я достойно буду хранить. Хорошо. Отвечаю за свои слова. Все. Вот житель села Красная Краснянка просит у нас флаг с Ахматом Хаджи Кадырова. Я буду, да. Получится у меня, и я не доживу, может. Ваши дети будут хранить этот флаг, да? Да, хорошо, дети, хорошо. Моя жена. Я вам вверяю флаг Чеченской Республики с фотографией Ахмат Хаджи Кадырова. Ахмат! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Вот как жители Старой Краснянки встречают людей, которые пытаются защищать их от бандеровцев и фашистов. Да, да. Держите. Я вверяю его вам. Смотрите, вы должны за него нести Спасибо ответственность. большое, я долго говорю. Ну, как бы это, ненавижу кого-то, их. Ненавидите нациков, правильно? Фашистов. Да, Все. да. Мы с вами находимся на одной стороне. Поэтому наши Ребята, наши спасибо ребята, вам. спасибо нам Я всем. завернусь. Можно? За всю бригаду раненых не меньше 500 человек, из них 300 это средние либо тяжело раненые, ну это не меньше, говорим. И погибших около 130 человек. Но это те, о ком я сейчас знаю. Есть еще пропавшие без вести, о которых пока нет информации. Сколько пропавших без вести? Не готов сказать, но порядка сотни точно наберется. Вот. Это либо они в плену, либо они погибшие, либо они просто где-то в подвале сидят, неизвестно. Говорим за всю бригаду раненых.
опять же база Азова, военные учебники. Тут очень интересно, откуда они пришли. Урядовое агентство США. Адреса, можно следующий, пожалуйста. Так. Штаб-квартира Министерства армии, Вашингтон, 3 октября 95-го. Партизанский полевой устав армии США. Тут же у нас учебник на английском, тоже штаб-квартира департамента армии. В общем, ярко показывает, с кого нужно спрашивать и на ком лежит ответственность за то, что сейчас здесь происходит. И очень важно добавить, что это прекрасный улов, потому что такая документация обязана была быть уничтожена. И сейчас даст нам массу интересного материала при подробном изучении. Дальше мы видим, что здесь еще следы масштабного пожара. Огнем были уничтожены практически все декоративные элементы, которыми было украшено внутреннее убранство. Но пожар не затронул помещение театральной гостиной, где оперативники МГБ ДНР обнаружили кипу сохранившейся документации запрещенного Азова. Пришлось принять на службу полку Азов. Здесь более сотни личных дел с копиями паспортов, данными командиров, списками личного состава. Вот смотрите, рапорт на фамилию командира полка Азов Жорина. Прошу в связи с увольнением принять меня в полк Азов. Ну вот, к примеру. Прошу принять меня на службу в ряды Азова на должность стрелка. Какой-то Айронович. Зачем боевики возили эти документы с собой, разберется следствие. Одна из версий: нацбаты организовали здесь свой штаб, а мирных людей согнали, чтобы прикрываться ими. Начинаем исследовать помещение театра, спускаемся в подвал. Для отдыха люди использовали декорации. Вот мы видим, что это один из элементов, по всей видимости, какой-то театральной постановки. Это фактически единственное целое помещение. Выше разрушено все. В зрительном зале можно заметить упавшую вместе с крышей люстру. Кровля рухнула и в холле. Здесь, к слову, была, как мы видим, аппаратная. Еще осталось кое-какое оборудование. Понятное дело, что оно уже непригодное. И что самое интересное, что в результате пожара фактически единственное, что осталось целое, это пожарный рукав. Мы поднялись уже на 4-й этаж, на уровнях, которые были ниже. Мы обнаружили большое количество свидетельств, что здесь все-таки находились люди, которые прятались от постоянных бомбардировок со стороны украинской армии. Чем она занималась, мы видим вот здесь. Это то, что осталось от РПГ, автомата Калашникова. То есть они фактически прикрывались мирными людьми, которые находились внизу, и обустраивали позиции, собственно, над их головами. Отсюда можно увидеть весь масштаб разрушения. Now, Western media outlets have claimed another Bucha has been uncovered near Mariupol, according to reports based on satellite images provided by a company maintained by the Pentagon. Now, this comes after a pro-Kiev official alleged that up to 9,000 Mariupol civilians were buried in the nearby village of Mangush. RT's Maria Finoshina has the details. Just day after Russia's defense minister reported that Mariupol is now under total control of the Russian army, with signs of normality, life and safety finally coming back to the city, totally out of the blue, the city's mayor claims all of a sudden that Russians have been burying civilians in thousands in the village of Mangush outside Mariupol to hide, his words, their barbaric war crimes. He even describes that they have been using trucks to collect dead corpses on the streets and dump them into freshly dug trenches. There is no reaction so far from Russia's defense ministry. We're still waiting for it, but the mayor has been quick to describe it as genocide. Let's take a listen. The biggest war crime of the 21st century was committed in Mariupol. This is the new Babi Yar. Now Putin is exterminating Ukrainians. He has already killed tens of thousands of civilians in Mariupol, and this requires a strong reaction from the entire civilized world.
Everything must be done to stop this genocide. There are still many questions in this story. First, the mayor claims that the Russians have been doing it the whole April. The question is why it is only now that he decided to make this story public if he was aware all this time about that. Next, he talks about civilians. How did he make this conclusion? Did he visit the site? This is very unlikely because it's been everywhere in the news that the mayor left Mariupol at the end of March because there was no connection there. Shortly after the mayor's claims, the U.S. Maxar technology company released satellite images apparently showing the same site that the mayor talked about, and they claim that there are graves there on these pictures. But if you look at these images, it's really hard to say what you can see there. Like, I mean, they are a little bit blurred, and it's really hard to make any conclusion based on this particular picture. So we have that, we have the mayor's words, and that's it. But the mainstream media have been really quick to pick it up and to spread these claims and to quote genocide, war crimes, and other like strong words. And that indeed reminds us about another media story around the Ukrainian town of Bucha. And I call it media because there was a lot of media attention involved in that story, while little facts and little evidence from the ground. To remind you, days after the Russian army left the town of Bucha, north of Kiev, videos started emerging, apparently showing dead bodies lying on the street. And Kiev used these videos as the evidence. So they presented it as the evidence of mass killings of civilians and war crimes committed by the Russian army. Russia's defense ministry and official Moscow and even Vladimir Putin came out to describe it as a fake and to deny all the allegations. And now we do not hear about Bucha at all anymore in any news, but we still continue receiving evidence that some tried actually to play dirty to push accusations of atrocities in Bucha on to Moscow. Let's now listen to one of the Ukrainian refugees. He is originally from Kiev, but now he's in Europe, and this is his testimony. First, one man came up to me, then another joined him. They asked where I was coming from and if I was a refugee. I replied that I was from Kiev. They said they had offers regarding Germany, Switzerland, Spain, and so on, that I could go there and I would have everything there. They said they would give me a password, which I would show to the police, and they would take me to a refugee camp. They would then have to question me there. I asked what I was supposed to tell the police. They told me to say that I'm from Bucha, not Kiev. They wanted me to say that fascists, Russians, came to Bucha and started bombing and killing civilians, shooting, raping, and robbing. I would need to confirm this, and they would record it on video. Well, we have these satellite images, courtesy of this company, Maxar. How credible are they? First of all, Nikki, you have to look at these pictures. It's really hard to say what you can see there, and it's really hard, again, to make any conclusion based on these pictures. And second, Maxar company is the same company whose satellite images, again, were involved in Bucha story, but they were Turkish investigators later. They released a huge research on that, and they proved that some of these pictures were false. So we know that this company is maintained by Pentagon, so maybe this company has some interest in this story. Let's take a listen. Maxar enables the U.S. Department of Defense and its allies to better monitor, understand and respond to global events, deter threats and ensure global security. Together, the many elements of Maxar can help the DoD meet its far-reaching modernization goals, maintain decision advantage, and rapidly identify and predict change. So what we need here is proper independent investigation, just like in the story of Bucha. But again, unfortunately, we only hear about accusations and actually claims that they were crimes and they were committed by Russians, as a matter of fact.
Сейчас идет продвижение групп, расширение флангов и самое главное прикрытие основной передовой группы, которая зачищает и освобождает этот сектор завода. Это самая лучшая работа, которую я мечтал. Невозможно взять ребята из спецназа МВД, из других и выполнять свою главную боевую задачу. Зеленскому привет, отлично. Что ж ты натворил, Вася, а? Что ж ты натворил, а, тварь? Сколько людей, а сколько сирот. Люди горели, падали. Дети голодные. Даешь кусок хлеба, у них трусятся ручки. Бессовестные. Фу, Украина, не хочу, тварь. Мы здесь жили в подвале, мы даже мусор не выбрасывали, потому что мы в подвале, здесь были азовцы, они стреляли, им было все равно, в кого стрелять, они в детей стреляли. Они сказали, мы вышли вот сюда, мусор, вот тут за гаражами мусор, мусорник, мы выбрасывали. Они сказали, еще раз увидим, вот я с ребенком пошла лично, вот, 2 года. Они говорят, еще раз увидим, мы застрелим. Я говорю, а ты своего ребенка застрелишь? Он сказал, якщо прикажуть, я своего дитя тоже застрелю. Ну, о чем говорить мне за своего? Я говорю, а можно забрать памперсы? Нет. Все. Это хуже нацистов, понимаете? Это хуже немцев. Мы пошли на профилакторий воды набрать. Ну, там, мы знаем, родники, да, мы здесь живем. Азовцы не пустили, сказали, нельзя воду набирать. Мы говорим, как? Ну, воды просто. Ну, нет, они не пустили. И вот пока не пришел ДНР с белыми повязками, уже тогда мы уже могли свободно как-то передвигаться. А азовцы нет. Мы с женой пришли из подвала забрать для детей еду, вещи. У меня 6. Да, есть такое. 6 детей. Вдруг ломается стена. Ну, то есть бух-бух-бух за стеной. Кувалдами работают. Ломается стена, засовывается человек с автоматом. Уходи. Другими словами. Я говорю, ребята, у меня 6 детей. Мне надо вещи взять, еду и этот как.
Говорит, ладно, полчаса, дали полчаса на сборы. Мы собрали все, ушли в этот, дальше они поломали просто все стены. Мы оставили двери открыты, я говорю, ребят, двери не ломайте, потому что хата должна сохраниться. Полностью второй этаж, насквозь от первого до второго подъезда проломлены все стены. Азовцы, они очень нагло себя проявляли и на блокпостах, и так вот по городу ездили, и очень дерзко они себя вели. И доходило до маразма просто-напросто. Есть, ну как бывало, они просят закурить на русском языке, а ты на русском отвечаешь, у меня нет, значит ты русский, и там чуть ли не разборки происходили. Самое главное, что наши дети будут учиться на русском языке. Ой, да. Это ужас был, это просто кошмар, это просто такая, не знаю, очень жалко детей. У нас русскоязычное население, как мучали нас. МЧС России доставили в освобожденный Мелитополь более 20 тонн гумпомощи. В машинах самое необходимое – мука, макароны, мясные и рыбные консервы и питьевая вода. В ближайшее время гумпомощь расфасуют и адресно передадут нуждающимся. Мы находимся в Безыменном, за моей спиной пункт временного размещения. Да, сегодня привезли людей из районов, вплотную прилегающих к Азову Стали. Люди вышли по зеленому коридору, все без исключения благодарят военнослужащих Донецкой Народной Республики, а также военнослужащих Российской Федерации за помощь, а также с ужасом вспоминают те дни, когда в их дома пришла украинская армия. Батальон Азов, да, вообще свирепствовал. Хотел с сестрой пойти набрать воды. Зашел в дом, чтобы взять веревку, элементарно маленькую такую веревочку, где-то метров 18, 20, срезать. Я не полез там ни в холодильнике, ни в шкафы там. Просто забрать веревку. Мне начали угрожать расстрел. Вот сестра шла с мужем, они пошли к себе в дом, в дом до мужа, забрать продукты, покушать. Забрали вещи, забрали продукты, еще и мужу ударили берцами по ребрам. Кухню разломала, баллон газовый сломала, воду нам все разорвало, еды нету, ну и что? Умирать с голоду. И, решили пойти. И вот пули летают, снаряды рвутся, а мы с флагами аккуратно и дошли. То есть вы услышали информацию по радио? По радио, да. Слава Богу, что хоть что-то. Первое радио появилось. Мы слушали вас долго, музыка там была еще, хоть как-то расслаблялись, с детьми танцевали. Погреб 2 на 2 и 55 дней сидеть, это кошмар. Ми сиділи як у мухи, тому що дома рушились, горели. Мы уже несколько поменяли подвалов. Наш дом в первые дни разбомбилось, сгорело. Мы вообще не знали, видеть, куда бежать и что делать. И во втором подвале опять то же самое. Еле выбрались в пожар. Один дед вообще лежачий, одна без ноги. И остальные все просто неспроможны. Из мужиков у нас один 17 лет, 18 лет. И все. Дети нас вот так вот спасали, нам воду носили. Российские военные. Нас.
The US State Department claims Ukrainian forces in Mariupol continue to hold their ground. That's despite Russia earlier saying the city had been cleared of Ukrainian troops, with remaining nationalist battalion fighters now blockaded inside the Azov Stal industrial plant. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said such statements from Washington are aimed at further escalating the conflict. We assess the statements as provocative and aimed at escalating the conflict. The main objective of such statements is to make the conflict gain momentum. At the same time, at these briefings, these very same people declare their intention to continue to pump Ukraine full of weapons. These statements occur amid a complete silence from the White House on the negotiation process. They are aimed at those who do not understand what is really happening. This complete disorganization of information is created in order to follow this trajectory of controlled chaos. Meanwhile, Russia's defense ministry says Mariupol residents are no longer in danger and can now move freely around the city. Russian troops continue to deliver humanitarian aid to the population of the war-torn city. And Donetsk Republic authorities have also started removing rubble and wrecked military equipment from the streets. Russia's defense ministry also criticized US claims about the situation on the ground in Mariupol. The attempts of the Speaker of the U.S. State Department to say that the Nazis maintain control over Mariupol are a fake and direct help to terrorists at a high state level. The State Department habitually misinforms its own citizens and everyone else. Ukraine itself, its inhabitants in Mariupol and other cities, is interesting to Washington only in the context of fighting to the last Ukrainian against Russia. And staying in Mariupol, this footage on your screens now shows the destruction in the local port after intense fighting. Buildings in the area were destroyed, as well as ships, one of them blocking the entrance to the harbour. Unexploded mines aboard the vessels also pose a danger. Armed forces of the Donetsk Republic have been pulling out from Mariupol to return to their permanent bases after residential areas in the city were taken. Well, many people have decided to remain in their hometown, relying on humanitarian aid provided by Russian and Donetsk Republic forces. For those unable to reach the distribution centres, volunteers are operating on the ground. RT's Roman Kosev and his team are also lending a helping hand, as well as assisting in searching for relatives. The city of Mariupol, as you can see, is almost completely devastated, and people who used to live in those buildings are now forced to live in the basements or makeshift bomb shelters. We are trying, on a daily basis to deliver humanitarian aid like food, water, medicine, hygienic items. It's happening every single day. Also, people are coming up to me and they're asking to send, there's no network here, there's no communication, so they're asking me to send video messages to their loved ones in Russia, in Ukraine, or in other places around the world. This woman that I'm about to speak with, she wants to record a message for her sister. My mom has been in Poland for 2 years. Lately, she's been crying a lot because people who were coming there and showing our homes were not reporting on the victims. So people didn't know anything. Mom saw my house and cried because she thought that neither me nor my kids were alive. But she is calmer now. She knows we're not dead. Hello, kids. I wanted to tell you that we're all alive and are staying in our flat, even though it was burnt. And while some media outlets backed Kiev in accusing Russia of genocide, the UN has stopped short of supporting those claims, saying such patterns have not been documented. A lot of these legal qualifications, crimes against humanity and genocide, at the end of the day would be for a court of law to determine. But, no, we have not documented patterns that could amount to genocide. Earlier, we heard from civil rights attorney Robert Patillo, who believes that the West is using the allegations of war crimes to justify increased weapons shipments to Ukraine. In Ukraine, we have a long and complex situation, but there's been war against the people of
eastern Ukraine, the so-called autonomous provinces, with somewhere around 14,000 people killed since 2014. And that's been like completely neglected, as if Russia's invasion came out of nowhere. It's a set of tit for tat, you know, it's like what Gandhi said, it's an eye for an eye until we're all blind, and it intensifies from there, and it's quite disastrous. So it's really important for us to stand up and put forward peace and to insist on negotiations.